Sabes una cosa, he vivido casi un siglo y si hay algo que he aprendido en todos estos adios es que la gente siempre busca la respuesta equivocada a las preguntas correctas. Te voy a contar algo que tal vez te sorprenda, algo que va en contra de lo que todos te estén diciendo ahora mismo, en 2023, cuando miro hacia adelante, hacia lo que podrá suceder en 2025 o 2026, veo patrons que he visto antes, patrons que se repiten una y otra vez porque la naturaleza humana nunca cambia. DJ comenzar con una historia. Era 1973, y el mercado estaba colapsando. Warn y yo vefa no cesimo nuestras inversiones. TINUN 50. La gente estaba autorizada. Recuerdo que algunos de mis amigos en el club de campo estaban haciendo fila para salor. Literalmente haciendo fila para cancelar sus membres, porque no podían pagar empes. Es el momento en que la verdadera oportunidad aparece, cuando todos estén corriendo hacia la salida. La gente se olvida de que el fínico es el mayor amigo del inversor inteligente. El miedo es contagioso, se propaga como un virus y cuando lo hace, la lógica se ve por la ventana. Las valoraciones dejan de tener sentido. La gente no vende porque una empresa se mala, vende porque tiene que vender, porque su vecino está vendiendo. Porque el periódico dice que es el fin del mundo. YNSE sasas. NESA locura colectiva. Es donde encuentras los precios que te har. Enrico si tienes el estómago para soportarlo. Pero aquí está la cosa que quiero que entiendas. Y esto es crucial para lo que veo venir en los próximos años. ENSC momento de pánico en 1973 y 1974. Sabes que estaba haciendo la gente. Estaban comprando oro. Estaban comprando commodities. Estaban comprando cualquier cosa que brillara o que pudieran tocar con sus manos porque tienen miedo de los papis, miedo de las acciones, miedo de los bancos. Y DJ decirte algo que he observado durante décadas cuando el miedo toma control. La gente toma las decisiones menos tontas de sus vidas. Es un instinto primitivo volver a lo tangible, a lo que siente real. Pero en el mundo moderno, el valor real no está en trozo de metal, está en la capacidad productiva de las grandes empresas. Todos hablan del oro siempre ha sido. Así recuerdo que en los 70, disputas de que Nixon abandera el patrón oro. La gente se volvió loca comprando oro. Lo vi subir, y luego, ya sabes lo que pasé. Los que compraron el pico perdieron dinero durante décadas. Y ahora, mientras hablo contigo aquí en 2023, veo las mismas señales, la misma histeria, comenzando a formarse nuevamente. Lo veo en las conversaciones, en los anuncios de televisión, en la forma en que la gente habla de las criptomonedas, que son una especie de oro digital para la generación en más joven. Y es la misma idea. Un activo que no produce nada pero que se supone que te proteger del apocalipsis. Y es una tontería. DJ explicar por qué y el oro no es la respuesta. Nunca lo ha sido para mí. El oro no produce nada.
Estiti sentado, brillando. No genera flujos de caja, no cri productos, no innova, no contratan empleados quisi creen valor. Pudis sacarlo de la tierra, onsid frica, funderlo, converterlo, on un cubo y luego, ponerlo, on bifida, on Nueva York. Y los único que has logrado es mover oro de un agujero on la tierra, a otro agujero on la tierra, dinti el valor creado, ona una ilusión de seguridad. Estes apostando, a quien el futuro, alguien estar más asustado, qtty pagar, es por ese trozo de metal inerte, un juego de suma, cero en el mayor de los casos. Las empresas, las buenas empresas, son juego de suma positiva, creen riqueza, no solo la mueven de un lado a otro. Sabes que produce valor real. Te voy a contar otra historia. In 1972, Warren y yo compramos seis candies por 25 millones de dólares. La gente pensa que estábamos locos. Pagamos tres veces el valor. En libros. Pero yo vese algo que otros. No vese en vea. Una marca que la gente amaba. Vese un negocio que podía subir precios a dio traes a deo, sin perder clientes. Vea un foso económico, como nos gusta llamarlo. Ese negocio ha generado medidas mil millones de titulares para Berkshire a lo largo de los años. Puedes imaginar eso. Un negocio que genera efectivo ao tras ao detida tras deticada, eso es lo que deber estar acumulando antes de que vengan los problemas en 2026. No oro, negocios excepcionales, empresas con ventajas competitivas sostenibles de jamesar mis específico porque esto es importante. La gente compraba sus candies no solo por el chocolate. Lo compraban porque significaba amor, significaba un regalo para el de la madre. Significaba una tradición familiar. Ese sentimiento, esa conexión emocional, es un foso que ninguna empresa de bajo cost puede cruzar. No puedes replicar un siglo de buenos sentimientos con una campaña de marketing. Cuando miro el panorama actual, cuando pienso en lo que podrá pasar si el mercado se tambalea nuevamente, como creo que podrá hacerlo. No pienso en refugiarme en metals preciosos. Pienso en empresas que tienen lo que yo llamo poder de fijación de precios. Core significa eso. Significa empresas que pueden subir sus precios mids, rápido que inflación sin perder clientes. Esas son las empresas que sobreviven a cualquier tormenta. Si tienes una empresa que vende un producto indiferenciado, una commodity, y la inflación sube tus costos, etis en problemas. Tienes que absorber el costo o arriesgarte a perder a todos tus clientes si subes el precio. Pero si tienes Coca-Cola, si tienes sus candies, si tienes Apple, puedes subir el precio un poco queda. Y la gente ni se inmuta. Siguen comprando. Ese es el verdadero refugio seguro en un mundo inflacionario. Recuerdo cuando compramos participación en Coca-Cola, no era complicado. Era simple. Un neo en China, un neo en Brasil, un neo en Estados Unidos. Todos querían beber lo mismo. Esa es una ventaja competitiva que ninguna cantidad de oro puede replicar. Es la mente humana, la psicóloga, la preferencia de marca construida,
Durante siglo, y el negocio era fantástico, el capital que necesitaba para crecer era mínimo. Era una máquina de generar efectivo. La gente se complica demasiado la vida, buscando la próxima gran tecnología. A veces las mayores inversiones son las embatidas aburridas, las que han estado durante 100 años y probablemente estar dentro de 100 años embatidas. Ahora te preguntas por qué hablo específicamente de 2026 de James, explicar lo que veo. No soy adivino, nunca he sido, bueno prediciendo exactamente cuando ocurren las cosas. Pero sin esto, los ciclos existen. La locura humana es predecible, en su impredecibilidad. Y cuando miro los niveles de duda actuales, tanto gubernamental como corporativa, cuando veo cómo los bancos centrales han estado imprimiendo dinero sin parar desde. Cuando observo las valoraciones en ciertos sectores del mercado, veo las similas de otro gran ajuste. Hemos vivido en una era de dinero, casi gratis durante mundos de una década. Esto ha llevado a todo tipo de excesos. Empresas que no ganan dinero se valoran en miles de millones. La gente toma prestado para especular. Se ha creado una sensación de complacencia, una creencia de que los bancos centrales siempre estarán para rescatar el mercado. Y esa creencia es peligrosa. La historia nos enseña que los árboles no crecen hasta el cielo. ¿Recuerdas lo que te dije sobre 1973? Bueno, antes de ese colapso también, en Haboria, haba los Nifty 50, 50 acciones que todos pensaban, que no podían bajar, Polaroid Xerox, todas esas empresas maravillosas que se vendían a 50, 70 veces ganancias. Y luego, cuando llegué la realidad, que eran 80, 90, la gente que pensaba que estaba segura en esas acciones de calidad, que devastada. No hay nada malo con una empresa de calidad. El problema es el precio que pagagas por ella. Un negocio maravilloso comprado. A un precio estúpido se convierte una mala inversión. Lo mismo pasé en 2000 con los Pano.com. Lo mismo pasé en 2008 con los bienes raíces siempre. Y es lo mismo solo que con diferentes disfraces. Y cada vez, la gente corrige lo que cree que es seguro. El oro, los bonos del tesoro. El efectivo debajo. Del colchón y cada vez pierden la verdadera oportunidad. La oportunidad de comprar las acciones de esas mismas Nifty 50 cuando se vendían a 8 veces ganancias unos años después del colapso. Te voy a decir cuál es la verdadera oportunidad. La verdadera oportunidad es esperar pacientemente con efectivo disponible hasta que empresas excepcionales se venden a precios ridículos debido al pifinico, DeFi James darte un ejemplo. En 2008 y 2009 pudimos comprar participaciones en empresas maravillosas a precios que no hemos visto en décadas. Goldman Sachs, General Electric, Bank of America. No eran malas empresas. Eran empresas fantásticas que temporalmente estaban en problemas. Por todo el sistema financiero estaba en problemas. Les proporcionemos capital cuando nadie emites querer o puede hacerlo y obtuvimos condiciones muy favorables. Y eso no fue porque fuéramos genios. Fue porque tenemos el dinero y el coraje para actuar cuando otros estaban paralizados por el miedo, y eso es lo que necesitas entender.
En una crisis verdadera. Una como la que podardemos. Ver si las cosas se desarrollan como creo que podrán. En las prichimos. Atios el bed de terra con el agua de la vera. Las empresas buenas se han junto con las malas. Y ahí es donde entra el inversor inteligente. El que ha estado esperando. El que ha sido paciente. El que tiene una lista de empresas que quiere pasar y sabe de que tres precios son una ganga. Ahora DT James hablar sobre algo que muy pocas personas entienden realmente, la paciencia. Yo la mamo sentarse en tu trasero invirtiendo, suena gracioso verdad. Pero es una de las estrategias poderosas que existen. No hacer nada. Simplemente sentarse y esperar. La mayor de la gente no puede hacer esto. Tienen que estar activos. Tienen que estar operando, comprando, vendiendo, sintiendo, que estén haciendo algo productivo. El mundo financiero está decidido para fomentar esta actividad. Los corredores ganan dinero con las comisiones. Los gestores de fondos se entienden que tienen que justificar sus honorarios haciendo muchos movimientos. Pero la mayor de las veces el mayor movimiento es ningún movimiento. Te voy a contar algo sobre mi propia experiencia. Cuando era joven abogado, también invertía por mi cuenta. Form una sociedad de inversión los años 60. Y tuve buenos rendimientos. Muy buenos de hecho. Pero sabes que el fue el secreto. No fuera brillante. Fuera paciente. Era que estaba dispuesto a esperar aos. Literalmente aos. Para que se materializara una inversión. Esperaba la oportunidad perfecta. Lo que llamamos la bola feta difícil. La que esté justo en el centro del plato. No tienes que hacer swing a todos los lanzamientos. En inversión no hay strikes cantados. Puedes esperar todo el DTV por el lanzamiento perfecto. Compre una empresa llamada Blue Chip Stamps. Nadie la quiera. Era un negocio moribundo en muchos sentidos. Pero tiene efectivo. Tiene algunos activos. Ocultos y tiene potencial. La mantuve. Esperai. Y eventually esa inversión se converti. En a de las mayores. De mi vida. Fue el vehículo que usamos. Para comprar sis candies y huesco financial. Eso no habría pasado si hubiera estado saltando de una inversión a otra buscando ganancias archripidas. Y esto me lleva a un punto crucial sobre lo que deber es estar haciendo ahora antes de que llegue la próxima crisis. Debes estar construyendo tu lista de deseos. Deberás tener una lista de empresas excepcionales que te encanta poseer si tan solo se vendrán al precio correcto. Y luego, cuando llega el pifónico, cuando todos estén vendiendo, tú tienes tu lista y puedes actuar decisamente. No tienes que empezar a investigar en medio del caos. Ya has hecho el trabajo, ya sabes lo que quieres y por quieres, qué tipo de empresas vantian esa lista. DT James darte algunas características que busco. Primero negocios simples que pido entender. No necesito complicarme la vida con derivados financieros o tecnolog. Es que no comprendo. Warrantin esta regla que me encanta. Si no puedes explicar el negocio, a un neo de 10 años. Probablemente no deberás invertir en él. La simplicidad es una gran ventaja.
T protege decometer, grandes errors, por ignorancia, segundo negocios, con lo que yolamo pricing power, el poder de fijar precios. La empresa puede subir sus precios, sin perder clientes. Esa es una pregunta crucial. En tiempos inflacionarios, ¿qué es lo que podremos enfrentar las empresas sin poder de fijación de precios quedan destruidas? Sus costos suben pero no pueden trasladarlos a los clientes. Se quedan atrapados en el medio. Tercero, administradores, racionales que acti en como dudaos. Esto es MBDS, raro de lo que piensas. La mayor de los CEOs están enmaiciados en construir imperios, en hacer adquisiciones tontas, en impresionar a Wall Street con crecimiento de ingresos sin importar si ese crecimiento es rentable. Yo quiero administradores que traten cada dólar de la empresa como si fuera su propio dinero, porque en las empresas que poseo mi dinero, busco gente con integridad y talento. Confiar en la gente con la que haces negocios es fundamental. Warren y yo nunca hemos hecho un buen trato con una mala persona. Corto, ventajas competitivas duraderas. Esto es lo que separa a las grandes empresas de las mediocres. Una gran empresa tiene un foso alrededor de su castillo. Tiene algo que impide que los competidores vengan y le quiten el negocio. Puede ser una marca poderosa como Coca, puede ser efectos de red como American Express. Puede ser economías de escala como Costco, pero tiene que ser algo real, algo duradero. El mundo cambia constantemente. Y los fosos pueden llenarse. Tienes que evaluar constantemente si el foso de tu empresa se está ensanchando estrechando. De ti vem hablar de Costco. Una empresa que admiro enormemente. Su foso es una combinación de cosas. Es una economía de escala masiva. Compran en volúmenes tan grandes que obtienen los mayores precios de los proveedores. Pero la verdadera mayoría es que luego le pasan esos ahorros al cliente. Operan con márgenes de beneficio increíblemente bajos en sus productos. Ganan su dinero con la cuota de membresía. Esto crea un círculo virtuoso. Los precios bajos atraen a menos miembros. Miembros les dan menos poder de compra para negociar. Precios os dan en bajos. Es un modelo de negocio brillante y casi imposible de replicar. Pero lo más importante es la cultura. Tienen una cultura de confianza absoluta con sus clientes. El cliente sabe que en Costco no lo van a engatear, que siempre obtendrá un trato. Esa confianza es un activo invaluable. Ahora hablamos de lo que no deberá estar haciendo. No deberá estar persiguiendo las acciones de moda del momento. Cada era tiene sus glamorosas acciones que todos quieren poseer. En mi tuca fueron las nifty 50. En a las 90 fueron las .com. En las suben de te fueron muchas de estas empresas tecnológicas que nunca han ganado un centavo. Algunas de ellas son buenas empresas. No me malinterpretes. Pero cuando las pagas a 100 veces ventas, no a ganancias, sino a ventas, estés pidiendo problemas. La emoción es el enemigo del inversor. Si todo el mundo está hablando de una una fiesta, probablemente ya sea demasiado tarde. Te voy a contar algo que aprendí de Benjamin Graham.
mi viejo professor, gram tenista idea del margen de seguridad, deca que nunca deber, as comprar algo a su valor justo. Sempre debes tener un margen de seguridad, un colchón por si te equivocas, en tus suposiciones. Eso significa comprar algo que vale un titular por 50 centavos. Es una idea simple pero profunda. Te protege de tus propios errores y de las vicisitudes del mundo que no puedes predecir. Pero aqua hasta donde yo divergí de Graham eventually. Graham estaba tan traumatizado por la gran depresión que solo quería a comprar gangas, empresas baratas, lo que su él llamaba calilas de cigarro. Una calila de cigarro es un cigarro, que alguien trae un alcohol. Todavía tienen una calada gratis. Pero después de esa calada, tienes que encontrar otra calila. Graham compraba empresas y empresas que se vendí en por menos que su valor, un efectivo o su capital de trabajo. Yo hice eso por un tiempo. Compré muchas calilas de cigarro. Y function. Obtuve esa tema calada gratis pero eventually me di cuenta de algo es mucho mejor. Comprar una empresa maravillosa a un precio justo que una empresa justa a un precio maravilloso. Esta realización cambia todo para mí y para Warren. Verás, una empresa verdaderamente excepcional puede aumentar en valor durante décadas. Puedes comprarla y mantenerla para siempre, literalmente. Y mientras la mantienes, esté trabajando para ti generando retornos sobre capital invertido del 2030. Incluso 50. En algunos casos. Ese tipo de empresa es como una bola de nieve rodando cuesta abajo. Cada AOCs monte es grande y es valiosa. Pero una calila de cigarro, incluso si la compras barata, sigue siendo un mal negocio. Obtienes tu calada, obtienes tu pequi, a ganancia y luego tienes que venderla. Y encontrar otra, y cada vez que vendes. Pagas impuestos. Y cada vez que compras algo nuevo, corres el riesgo de equivocar y es agador y al final los retornos no son tan buenos. Entonces, cuando pienso en 2026, cuando pienso ano que podar, pasar si hay otra crisis grande, mi consejo no es correr hacia el oro. Mi consejo es preparar para comprar participaciones en los mayores negocios del mundo cuando otros estén aterrorizados. Y eso es lo que Warren y yo hemos hecho una y otra vez a lo largo de nuestras carreras. Permíteme ser específico sobre un tipo de empresa que me encanta, particularmente las empresas de seguros bien administradas. ¿Por qué seguros? Porque un buen negocio de seguros es como tener un banco que la gente paga por manejar. Reciben primas por adelantado y pagan reclamos después, mientras tanto ese dinero lo que llamamos float. Lo puedes invertir. Si eres disciplinado, en tu suscripción, si no persigues crecimiento, tanto puedes obtener ese float gratis o incluso ganar dinero en el proceso. Y luego inviertes ese float y obtienes retornos adicionales. Compramos National Indemnity en 1967. Ese fue una de las mayores compras que Berkshire Jambas hizo por Q. Porque estaba dirigida por Jack Ringwalt, un tipo Q, entendía la disciplina,
Q entendía Q a veces. Tenins Q alejarte del negocio cuando los precios no tienen sentido. ESA disciplina, es rara, la mayor de las aseguradoras persiguen participación de mercado, suscriben pisalizas perdedoras solo para crecer. Y luego se preguntan por qué no ganan dinero. Y la psicóloga humana no cambia. Esa es una de las ventajas de servicio como yo. He visto suficientes ciclos para saber que la naturaleza humana es constante. La codicia y el miedo, la euforia y el pifinico, se repiten una y otra vez. Si entiendes eso, tienes una ventaja enorme. Tienes que aprender a pensar por ti mismo. La mayor de la gente prefiere equivocarse con la multitud que tener razón en solitario, y es socialmente embidece si modo. Pero en inversión, la multitud casi siempre se equivoca en los puntos de inflexión importantes. De tu James contart sobre otra cosa que he observado en mi vida, el peligro de la diversificación inexcesiva. La gente piensa que la diversificación es muy seguro. Compran 50 acciones, 100 acciones, fondos que poseen miles de acciones. Y creen que están siendo prudentes. Pero yo lo llamo la estrategia de la ignorancia. Si no sabes lo que estás haciendo, entonces te diversifica ampliamente. Pero si realmente entiendes algunos negocios, si has hecho tu tarea, por qué te diluir tus mayores ideas con tus ideas, en un mero 50, 60, 70. Warren y yo hemos hecho la mayor parte de nuestro dinero, en tal vez the 10th of December issues, a lo largo de nuestras carreras. These grandes decisions. Eso es todo. No necesitas hacer cien cosas bien. Necesitas hacer algunas cosas excepcionalmente bien y evitar errores grandes. Tener pocas acciones te obliga a conocerlas mucho mejor. Te obliga a pensar MITS en cada decisión. Y eso me lleva a otro punto crucial. Evitar errores es tan importante como hacer cosas inteligentes. Yo digo que he tenido sechito no tratando de ser brillante, sino tratando de no ser idiota. Suena simple, pero es profundamente difícil, porque ser idiota es natural. Los sesgos cognitivos nos empujan hacia decisiones tontas constantemente. Una de las mayores cosas que puedes hacer es estudiar estos sesgos para poder reconocerlos en ti mismo y en los demás. Por ejemplo, el sesgo de confirmación. Una vez que tienes una idea en tu cabeza, te des a buscar evidencia que la apoye, ignorar evidencia que la contradiga. Tienes que luchar activamente contra esto. Tienes que buscar razones por las que poder estar equivocado. No solo razones por las que poder tener razón de hecho, yo a menudo pego. A gente para que argumente en contra de mis ideas. Quiero escuchar la otra cara de la moneda o el sesgo de disponibilidad. Las cosas que puedes recordar fácilmente parecen más importantes de lo que realmente son. Por eso después de un accidente aéreo, la gente tiene miedo de volar, incluso cuando estadísticamente es mucho más peligroso conducir al aeropuerto. En inversión, esto significa que las últimas noticias, el último crash, la última burbuja, pesan demasiado en nuestras mentes. He pasado mucho tiempo estudiando psicología, no solo por curiosidad,
sino por creo QES. Essential para invertir bien los mercados son personas. Y las personas son predeciblemente irracionales en ciertas situaciones. Si entiendes esas irracionalidades, puedes explotarlas a tu favor. La mejor manera de evitar ser un tonto es tener una red de modelos mentales. No puedes entender el mundo a través de la lente de sola disciplina. Tienes que tener modelos de la física, la biología, la psicología y la historia. La economía. Tienes que ver el mismo problema desde múltiples perspectivas. Esto lo llamo un enfoque multidisciplinario. Y es la única manera de tener una visión completa de la realidad. Entonces, volviendo a 2026 y lo que podrías enfrentar. Si hay una crisis, una corrección grande, vers todos estos sesgos en multiplicado. Por mil vers piponico en manada. Vers a todos corriendo en la misma dirección. Vers artículos en primera plana sobre el fin del mundo. Y en ese momento. Si has hecho tu tarea. Si conoces tus negocios. Si has mantenido algo de efectivo. En reserva. Tendrás la oportunidad de tu vida. Pero tienes que tener el temperamento correcto. Este es probablemente el punto ni importante que puedo hacerte. El temperamento importa ni que el intelecto. En inversión, he conocido a muchas personas brillantes. Personas con CD 160 que han sido pésimos inversores. Porque no podían controlar sus emociones. No podían soportar versus portafolios que are 30 o 40. Sin entrar en psídico y vender. En el fondo, Warren y yo tenemos este temperamento. No nos molesta ver cajides grandes temporales. De hecho, nos emocionan por significan oportunidades de compra, pero ese temperamento es parcialmente innato y parcialmente desarrollado. Puedes trabajar en sin él. Puedes entrenar y pensar, a largo plazo, para ignorar las fluctuaciones. A corto plazo, una forma de desarrollar este temperamento es cambiar tu marco temporal. No pienses en términos de meses o trimestres. Piensa en términos de décadas. Cuando compras una acción preguntate, estar feliz de pasar esto durante tenemos si el mercado cerrara mañana y no podrá venderlo. Si la respuesta es no, no deberás comprarlo en primer lugar. Déjame darte otro ejemplo de mi propia experiencia. Daily Journal Corporation, una empresa de la que he sido presidente durante décadas. Es un negocio pequeño, no muy emocionante para la mayor de la gente. Publicación legal, software para tribunales. Pero es un buen negocio, con buena economía. Y lo he mantenido pacientemente. Mejorándolo gradualmente. A lo largo de los años. No estaba tratando de que se duplicara de la noche a la mañana. Estaba tratando de construir. A veces la mayor inversión es la que es aburrida pero confiable. Esa es otra diferencia entre inversores exitosos y especuladores. Los especuladores quieren ganancias rápidas, quieren duplicar su dinero en 6 meses. Los inversores están construyendo riqueza a lo largo de décadas. Y adivina con el poder del interés compuesto, el enfoque del inversor eventualmente tejes mucho impartes rico, hablemos sobre el interés compuesto porque es crucial. Einstein supuestamente lo llama la fuerza
manas poderosa del universo, no se si dijo eso realmente, pero debera, haberlo hecho porque es verdad. Si pudes obtener retornos del 15 anualmente y reinvertir, esos retornos tu dinero ese duplica cada 4.8 años, has eso durante 40 años y de filar, se convierte en 268 de fila res. Esa es la magia del compounding. Pero aquí está el problema. El compounding require tiempo y require no interrumpir el proceso. Cada vez que vendes, pagas impuestos, lo cual interrumpe el compounding. Cada vez que haces un mal negocio, lo interrumps. Por eso es tan importante hacer pocas decisions. Pero buenas y luego sentarte en tu trasero y dijar. Que el compounding haga su magia. La primera regla del compounding es nunca interrumperlo innecesariamente. Entonces, si tuviera que resumir mi consejo para alguien preocupado por 2026, por la próxima crisis, por lo que deberá estar haciendo ahora. A esto, olvidate del oro. Olvidate de tratar de cronometrar el mercado perfectamente. Olvidate de perseguir los temas modas en su lugar. Identifica de 5 a 10 empresas verdaderamente excepcionales. Estudia esas empresas hasta que las conozcas mejor que sus propios CEOs y luego espera pacientemente por el precio correcto. Si están disponibles a buenos precios, si siempre las ahorra. Si no espera, mantén algo de efectivo para cuando llegan las oportunidades. No necesitas estar 100 invertido todo el tiempo. Deja tener efectivo t de opciones, t de poder cuando otros no lo tienen. 2008 tuvimos efectivo disponible para hacer inversiones que resultarán ser inmensamente rentables. Si hubiéramos estado completamente invertidos, habríamos perdido esas oportunidades. El efectivo es el oxígeno para un inversor. No lo notas cuando estés, pero te moras cuando no lo tienes. Y finalmente, nunca dejes de aprender. Yo tengo 99 años y todavía leo varios libros a la semana, todavía aprendo cosas nuevas. Todavía mejoro mi comprensión del mundo. Esa curiosidad intelectual, esa disposición a admitir que poder es estar equivocado y cambiar de opinión. Essential. El mundo es demasiado complejo para que alguien lo entienda. Por completo, tienes que estar constantemente actualizando tu conocimiento. La persona que deja de aprender, deja de vivir en muchos sentidos. Morandais que soy el mayor aprendiz que conoces. No soy de eso verdad. Pero si tú nunca he dejado de tratar de ser un poco menos. Tanto que el DTA anterior. Y si pudes hacer eso si pudes mejorar, aunque si un pequeño porcentaje cada año, el efecto compuesto de ese aprendizaje extraordinario a lo largo de una vida. Val kamikata no un poco menos sabio de lo que eras cuando te levantaste. As eso que realmente deberás estar acumulando antes de 2026. No oro, conocimiento, comprensión, paciencia, disciplina, y cuando llegue el momento, cuando otros están en pánico, estás listo para actuar decisivamente, y compra participaciones en empresas maravillosas a precios maravillosos. La verdadera riqueza no viene de predecir el futuro, viene de preparar para múltiples futuros posibles y luego actuar racionalmente cuando se desarrolla uno de ellos.
Eso es lo que he tratado de hacer toda mi vida, y es lo que te aconsejo que hagas ahora. Es un juego simple. Pero no es fácil. Require una combinación de inteligencia, paciencia y control emocional que es rara de encontrar. Pero si puedes cultivarla, las recompensas son enormes. No solo financieras, sino la recompensa de vivir una vida racional y de tomar decisiones sensatas, y eso, al final del día, es lo que realmente importa.